Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super fã desse país tropical, isso mesmo, do grande Brasil. Eu sou um fã, muito fã do Brasil. E hoje trago-vos aqui um vídeo que muitos já me pediram para eu reagir à versão original à qual estes estrangeiros vão reagir, que é Don't Go to Brazil. Eu encontrei o vídeo, achei o vídeo demasiado curto e depois encontrei este vídeo do canal Told Around the World, que é assim, eles estão a reagir ao vídeo que me pediram e estão a falar, e antes, pelos vistos, eles falam ou tentam, aqui o jovem que está a perguntar aos outros acerca do Brasil, ele tenta saber qual é a visão que os outros países têm do Brasil, ou que estas pessoas que estão ali, que são de várias nacionalidades, quais são as visões que eles têm do Brasil, o que é que eles acham, se é só samba, se é só futebol, se é isto e aquilo. Por isso, eu vou reagir a este vídeo, vou reagir às reações dos convidados deste jovem, para ver se realmente os foreigners, os estrangeiros, acham que o Brasil é como ele é, ou tem uma visão totalmente diferente. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. Faça uma destas 3 ações para que este vídeo siga no YouTube por muito, muito tempo. E ninguém se esqueça aqui do Português, que vos adora, adora a todos que sejam de sangue do Brasil. E não só, mas é assim, eu adoro o Brasil, eu já me sinto mais brasileiro que português. Então agora sim, vamos lá para o vídeo e vamos ouvir o que é que estes jovens acham do Brasil e pensam e como é que é, se já lá estiveram ou não tiveram. Ok. Bora lá. Resta só dizer que o vídeo se chama Foreigner React to Don't Go to Brazil, é do canal Told Around the World e o link vai ficar na descrição do vídeo original, do meu vídeo, vai ficar o link para o vídeo original, para este vídeo, para vocês poderem passar por lá se for do vosso gosto e também deixarem uma força para o canal. Então, let's go, vamos ver o que é que estes gringos vão falar about do Brasil. What is... Wow, that's big. That's scary. Wow. Have you ever been to Brazil? No. 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 I have, for work, for about a week. And what did you think? I was very disappointed. First of all, the weather, it rained most of the time, which is apparently unusual, but apparently in Sao Paulo it actually happens quite a bit. The food as well. Yeah. I thought it would have a lot more spice and flavors to it. I thought it would be a bit more than meat and beans and rice, basically. And it's impossible to get a good pizza over there as well. Seriously? Yeah. É assim, primeiro ponto já, ele pensava que a comida era picante, assim assado. A comida do Brasil é muito bem temperada, eu não acho que seja picante, pelo menos tudo aquilo que eu já comi, nunca achei nada picante, achei sim muito bem temperada, temperada com ervas ou simplesmente com pimenta do reino, sal e coisa, quando se trata de carne no grelhado, que é maravilhoso. Mas, é assim, este senhor, penso que ele é francês pela bandeira, disse que em São Paulo é praticamente impossível conseguir comer uma pizza. Não é que alguém vá para o Brasil comer pizza, mas segundo eu sei e segundo toda a gente do Brasil me diz, o Brasil é assim, tem pizza por todo lado, muito mais variedade propriamente a Itália e muito bom. Aliás, muitos brasileiros dizem que a pizza do Brasil é das melhores do mundo. Por isso, não sei onde é que este senhor teve, ou se em São Paulo não existe mesmo pizzaria. Não faço ideia. Yeah, impossible to get a good pizza. Like I've tried. That's really weird. Wow. If you guys know a good pizza place, definitely put it in the comments. Oh, so you don't go to Brazil to eat a pizza? Yeah, so... of course, but sometimes you want to have a good pizza. For a lot of things, it just disappointed me quite a bit. Because and then in France, there's this big preconceived idea that Brazil's going to be amazing. If you go to Brazil, it's just great. And I didn't have that experience, unfortunately. Yeah. But maybe it was just that time in that place. Would you like to go to Brazil? Yes. É assim, ele diz que teve uma experiência miserável quando foi ao Brasil, pronto, mas também, tal como ele disse, talvez fosse da altura e do local para onde ele foi. Ou provavelmente
ele não procurou, não esteve nos sítios em São Paulo onde pudesse satisfazer a sua vontade de comer isso e aquilo. Vamos ouvir aqui a senhora do Japão. Yes and no, because I have a friend who almost got shot. Okay. And when I heard her story, it was a bit scary. So, but then like I know that people are like very like welcoming, and there's a lot to discover in the country. So I would like to go there, but then maybe just wait a bit. Also very far. Brazil is the opposite of Japan. I mean, in terms of distance. I really want to go there. What's your perception of this country? Football. Football, Yeah. okay. What else? People are like, I know that they love dancing. Again, like welcoming and like smiling. I mean, I think a lot of people think it's like very colorful, you know, there's like always people are dancing somehow, like that's what I'm... O que eu estou a ver aqui é assim, toda a gente pensa que no Brasil as pessoas não fazem mais nada que dançar. A anterior, não sei de onde é que ela é, falou que no Brasil iria, pronto, era o futebol e a dança, e esta moça parece ser da Índia, também fala que há de haver sempre pessoas dançando de qualquer forma ou de alguma forma. É assim, eu não percebo porque é que toda a gente tem que estar a dançar no Brasil, não é? É assim, futebol e dança, acho que as pessoas podiam ter um bocadinho mais de imaginação e elas próprias pesquisarem no YouTube. Há tantos bons canais assim como este, onde mostra aquilo que é mesmo muito bom do Brasil, e não é só dança, nem só essa coisa de futebol e essas coisas assim. I'm imagining it as The festival. I really want to attend it someday. What kind of landscape do you expect there? I expect to see a lot of very, very dense forests because it passes by the Amazon River. Does it? And the beaches. And then there's beaches, of course. Like you've got the beach in Brazil. like forest, beach, super humid climates. That's what I'm imagining it. Desert. Oh, you picture a desert in Brazil? Yeah. Okay. And I expect to see a clash between poor and rich social classes. Meus amigos, até agora, o que é que vocês acham que estes estrangeiros... Eu coloquei aqui as legendas são um bocadinho weird, são um bocadinho más, mas é assim, são as legendas fornecidas pelo YouTube. É assim, floresta, Amazonas, futebol, pessoas a dançar, deserto, praias, é só basicamente o que os turistas conhecem de um Brasil tão vasto, tão imenso, com tanta cultura, com tanta coisa para descobrir, tão maravilhosa. É assim, eles têm muito pouco naquelas cabeças da imensidão que o Brasil é, que é assim, o Brasil tem tudo, desde tecnologia, todo tipo de coisas, tudo, é muito mais do que simplesmente isto que eles estão a dizer, e eu vejo que a maioria, aliás, eu pensava que era só a Europa que tinha este olhar do Brasil, ou esta ideia de como é o Brasil, afinal espalha-se pelo mundo inteiro, o que me deixa um pouco triste em relação ao Brasil, um país que eu adoro. What do you think about the way Brazilians see the environment, like how they treat nature and stuff like that? It was so tied to political issues when I spoke to them about it that it was a political issue on its own, right? Mm-hmm. And I think a lot of Brazilians actually respect nature quite a lot and kind of know its value. I think it's hurting them that they are losing parts of the Amazon forest. Mm-hmm. And a lot of people are moving against it. They are doing movements and protesting against it. The thing is, they can't do much about it if they are not the ones responsible for what's happening. Any other misconceptions or, I don't know, some expectations about Brazil? I just expect people dance. I had one about... I want to just hope, expect that people dance. Ok. A japonesa disse outra coisa que é muito triste, para além de esperar só que as pessoas dancem.
É, um amigo delas já foi baleado, esteve quase a morrer, nem sequer ela disse isso inicialmente, como me parece. É assim, são estas coisas, estes casos, eu sei que acontecem, mas são casos isolados. É isto que às vezes o passa-palavra destas coisas começa a afastar as pessoas do Brasil. E é isso que a gente não quer. A gente quer que o Brasil olhe para o Brasil, que as pessoas olhem para o Brasil e vejam o potencial deste país, que é maravilhoso. Que é assim, desacatos, problemas acontecem em qualquer lado. Like it being unsafe, and where I was, it was safe. What about the food? The food I expected to be spicy and full of colors, actually. The food? Yes. Okay. I don't know, like, do they eat a lot of meat, maybe? It's impossible to get a good pizza over there. I mean, I really want to like this country, so. What about these landscapes? Did you expect some such canyons in Brazil? Canyons, not really. You would be scared of that. Yeah, I mean, I've got fear of heights, so yeah. Oh my god, that's scary. Desert. Wow. Not Sandy beach like desert. this, I never expected to see, actually. Yeah? Sand dunes like that? Yeah. That's Maranhense. crazy. Beautiful. This is actually what I expected to see Yeah. more in the video. And it's as amazing as expected, actually. What is South Africa. How about Brazilian nature? It's big, yeah. Wow. what? This is I didn't know Niagara that place. Falls. Wow, that's big. Church. Wow, that's big. And what about these big churches? They remind me of cathedrals here, Yeah? actually in Europe. Many churches in Brazil? Yeah, a lot of people think Rio, and there's so much more. And see the I love the architecture? colors. Yes, it's really nice. This is what I expected to see, actually. Banners everywhere, decoration. Loads of street art everywhere, and I love it. What about the street art? I can say Meus amigos, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu não estou no Brasil e não sou nascido no Brasil, mas eu fico com orgulho de olhar para a cara destes gringos e verem que estão totalmente errados e que o Brasil é muito mais do que aquilo que eles pensam. É tão bom. Eu não sou brasileiro, digo-vos, eu tenho assim uma lágrimazinha no canto do olho e digo, toma, chupa mundo, porque é assim, o Brasil é demais, é muito bom. Meus amigos, desculpem, mas quem vive no Brasil, quem está no Brasil, é lógico, apesar de todas as dificuldades, que nós temos dificuldades em qualquer ponto do planeta, e são coisas que nós temos, nós e Deus e a natureza, temos que conseguir ultrapassar, mas é assim, o Brasil é demasiado bonito, é lindo, é muito, muito da hora, meus amores. É bom, e é bom quando estes gringos falam besteira e depois se maravilham com as coisas que esse país tem. É muito, muito bom. É muito bom. E é muito bom que eles saibam que não é só dança nem futebol. Porque eu futebol não sou adepto. Dança sim, dança, festa, sim, sim. Mas é muito da hora. it's loud, it speaks to you. You can't help but look around. See, you were right about the protests. That's scary. How did you even like stand there? Those cans are amazing. Yeah. Coconuts? Hmm? Do they have coconuts? They do. Oh, surprising. Yeah, Is that Maranhense. like Jerry Corner or something? This place? Is it Yeah. Jerry? C'est pas loin. Not so far from I've Jerry. got a few friends there. This is Jerry. Wow. Very known for the kite surfing. And windsurf. Yeah. Describable. Did you expect Asian people in Brazil? Tourists, maybe. I don't know if she's a citizen there. She's 100% Brazilian. Okay, so Brazil has an amazing diversity, as I can Yeah. Actually, Brazil is the second country with the most Japanese people
Wow. Dancing. This is not a cliche. They really like to dance. So far, you didn't change my mind on the food. I guess it's hard when you don't actually eat the food. The cityscape is really nice at the end. Yeah, nice sunsets. Yeah, it's definitely too much for one trip. And that's like the perfect conclusion for even my conclusion about Brazil. I just went to one place and Yeah. there's so much more. It's all subcontinent, it's so big. Was there any surprise in the video? Well, I was right about the colors and about like just the culture, like being super lively and stuff, which I did see in the video, but I also wasn't prepared for all the canyons and stuff. Like that was just incredible. Like I had no idea that they had those there. It just looks straight out of some movie, or like if I saw it in a movie, I would imagine it to be like CGI or something. It looks like very big. It's got like nature and but like huge cities and buildings and all that stuff. And I don't know, I'm like surprised to see like all this in one video. Just like tall buildings that look like Tokyo almost. É assim, meus amigos, esta japonesa nem sequer tinha ideia que o Brasil tinha prédios tão grandes. É assim, eu já vi muita coisa do Brasil e digo-vos, São Paulo não é a zona onde provavelmente eu iria viver, mas é assim, tem estruturas e tem coisas muito, muito diferentes, muito bonita a cidade, muito bem organizada. Não só São Paulo, mas São Paulo foi uma das cidades, talvez por ser a primeira aqui dos meus vídeos, onde eu olhei mais, onde eu vi a modernidade das coisas e nem sei o quê, é muito bonito e é muito diferente. É assim, o Brasil é um país novo, é tudo muito moderno, não é como a Europa. A Europa tem muitos edifícios com muitos anos, centenas de anos, coisas muito velhas. O Brasil é tudo muito novo, é muito diferente. E muita gente não imagina isso, o que é ótimo quando veem estes vídeos e ficam de cara chapada. Toma! Just picture like nature more, you know, desert and all stuff. But Okay. like tall buildings and you know, like all the lights in at night and it looked nice. I was surprised by the desert. Okay. I didn't expect to see sand dunes. The canyons a little bit. I didn't expect such high, very deep canyons actually. And as I said, I expected to see festivals and colors everywhere. And as I see, like I know, in Brazil people are always dancing, singing, moving. Yeah. No matter what's happening. What about the protests you saw about the environment? Well, I've heard about the protests in Argentina, so I expected to see the same in Brazil. And from the number of people in the streets, I think there are people who are aware of what's happening in the world and who are ready to make a change. And I really like that they had like all those protests about like, you know, protecting the environment. And, you know, I think that wasn't as well covered in the media when the whole thing was happening with the fires and stuff. But yeah, it was cool to see that the people were sort of, you know, protecting their forests and stuff. What do you think about security over there? It depends where you land in Brazil. And for that, you need someone from the inside to help you, to guide you actually, so you won't be in the wrong place. It really depends on where you go, and it's mostly bad luck, of course. Anything else? I don't know, maybe the monuments, the architecture? There's a lot of churches. They look very new. Like it's a little bit like in India when you go to a church, it looks very new compared to, I mean, the ones that we've got in Europe that are like hundreds and hundreds of years old. But yeah, super colorful everywhere. The street art as well is amazing everywhere you go, which is awesome, and it's so colorful. Did it make you want to go even more? Because I know you already wanted to go. Yes, actually yes. Yeah, I think so, yeah. Yeah? Is it gonna be on your top list maybe, or?
Not maybe top, but I would like to go one day with my friends or... Okay. Yeah, I guess I'll go again, but no, I'll go again. But there's so many places to visit, like, and they're so like. I'm guessing that all these places in Brazil are like so dispersed, like from one place to another, and so far apart that you might as well just travel to somewhere closer. So yeah, I mean, I would go, but it's really far. Yeah, actually this is a place that I've always sort of, whenever I saw pictures of it, I'm always like curious about it, and I'm always like, okay, someday, you know, I have this like mental note of like, yeah, someday I want to go there. So yeah, this sort of affirms my belief that yeah, I should. They have a lot, they have a lot, like you, in the end it said like there's a lot to discover, and yeah, indeed, there's a lot to discover about Brazil. E foi este o vídeo, meus amigos, foi este o vídeo, ouvir da boca dos estrangeiros como eles achavam que era o Brasil e depois verem aquelas imagens que não foi nada de extraordinário, eram imagens bonitas, mas não foi assim. O Brasil, eles, é assim, e como vocês viram, quase toda a gente tem a mesma forma de pensar acerca do Brasil. Pessoas sempre a dançar, pessoas sempre a rir, a dançar, a saltar, futebol, floresta densa e não sei mais o quê, e muitas luzes e cores, isto e aquilo. Quando o Brasil tem tanta coisa boa que este mundo não imagina, e é por isso que este canal está aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Este vídeo eu adorei, porque é assim, eu gosto muito de ouvir. Eu agora que já sei mais um pouco do Brasil, devia-se amar Brasil, e também gosto de ouvir aquelas opiniões que talvez eu no início tivesse, não tão ferrenhas como estas, não tão fechadas como estas, mas também tinha assim de vez em quando uns devaneios que o Brasil devia de ser assim assado, e afinal não é nada. O Brasil é um país espetacular, muito bom, o top dos tops. É isso mesmo. Então inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe a sua sugestão, faça uma dessas ações para este vídeo não morrer, para continuar a rebolar aí pelo YouTube, ok? Então, por hoje é tudo, até ao próximo vídeo. Bye!